Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Opese obo nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua dua bi ebebo wa asasi so ha ene dan kwa ma temuada sene de bia ye bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha onyina to acha mam online media network odawa fikasiem a ye di nyankopon wasem brem wa santitwi Hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa say ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank a yetwaniti afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and ye mobile money number iso 0246751175 edina edaso ne ye Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi aboa dwumadie e wo Swift code MBGHGHAC 022139560219 Hoy ne bebo otumfo nyankopon bosia na wabone moho ede amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mam Radio. Wallahi, inshallah. أعوذ بالله السميع العليم الرجيم الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ebeda obade nyankopon ase abode nyina wura ade nyina sotumfo nyankopon ne nshira ene na somdwe enka yankom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam onene fiefo onene aboafo a omoboa no eje Islam som esi ho besi samre ya yene agidiefo e kasa atachiremada abodwemu amojanso edi afrosan weyemui anuanom agidiefo ene atiefo e wo Mam Online Radio and Television so ene anwumre efiada akwa pro asaba abeto ye nkwam wa abra atachiremada abodwemu amojanso edi afrosan weyemu yasan aba behia aye ba behwe otumfo nyankopon ne kirosem nom na yahunu babia enokre eda na yahunu babia ensusai ede bore hono ebefa enuanom agidiefo sabre na otwese ne yebehia ha afa topic bi se mesi homosexual na ne farba nyina ne se ya nsom otumfo nyankopon ewo yemudiem na yede nyankopon na seda na yeye ne nkanfo ne ntontom ene ne som ede mana body a ensunsanso ebefiri mu beba ene se homosexual ebekoso entwamu da yakinka Roman chapter 1 verses 18 akopin verse 30 dano quotation ba kopa ene mi usu ye ede kire nsem ni nyina mu na wa kire ye nsese ye som nyame nsa no adwuma de a ene ne nya de homosexual eto betwa wo wiase na eyawro hosam da bia na meka me se
ye generation ya ye wo mu yi generation na ehusi ni generation bi a ba wiase ko this generation aye 19th century free 17th century ya be 21st century ehusi ni generation bi a ba wiase ko na amanfo nhye ne manso eti samre yi se wa ma mpa ibo mu anya dene na wonya mesum mu anya dene na wankutanya nkopo wo mu die mu a onsa besi form da ache efise ye generation wo niema ekoso ehu papa le senti ene ye batoa so ne abusa se ye de niema ahodo bebre atoto otumfo nyankopon ho ebinom kura tumi ka se onyame se oboni pa woni suba nso sa ne nsa so ayano kura ewo bible no ma tworo no wom se onyame bo ni pa woni suba nso sa ne nsa so na ye musa se ntini pa se nyame na se ni pa se nyame a emma ene se nyame ana mema ne se nyame abrofo ne se nyame ana se bibifo ne se nyankopon Saudi trust no kra to nche na hwe analysis amaye ya wode saade no toto otumfo nyankopon ho enye da bi ada efiri se e man tumi nsa nyame na mema nso tumi nsa nyame abrofo tumi nsa nyame na bibifo tumi nsa nyame ni patentre na sa nyame ana ni patietie sikeni na sa nyame ana hia ni onyame yemfa bibia ntoto ne ho wani size onyame oni size is uncomparable. God is uncomparable. Yentimi fa bibia ntoto otumfo nyame ho. Bible no abekire yen. Mame Romans chapter 1 verses 21. Na ye hwe bibio ayibi ho. Romans chapter 1 verses 21. Romans chapter 1 verse 21. Yanko. If he said, when wase Fafri verse 20 no kra. Fafri verse 20. Verse 20. Yanko. Na if wiase boso. Every wiase boso. Efri da tete no anyankopon bo ehyaase eye ni nnwuma wo bo na ade no na de a onhunu eniema ye me aba ye ankasa ye de ye ni ehunu a ye hunu sa de wo de no enye ni pansa no aduma na it is beyond human imagination e buru ni pa gene ne nti ase so ene ne da tumi ene otumfo anyankopon ne da tumi ni niema wo guso eye ene nyame ni su a eho ni mu a wo de ye ne niema ada adi eniema ni nyina dadi ewo otumfo nyankopon ni nsa no aduma no ho Bible sa ne wo ka kire Romans chapter 1 verses 20 say nyame ne niema wa ye ni nyina dadi ewo no otumfo nyankopon ni tumi no muko enti na oni anu ye enu ntini pada se ni ntumi nkoma nyankopon excuse bia usum Yesu usum Muhammad usum Abraham usum ukrom here usum president ya uni anu ye bia otumfo nyame anim yanko ko if say yenim onyankopon da sama yenim nyankopon enso wanhye no animonyam deliberately ya de boapayo ya sheda se ye nsom nyame se onyankopon me ba to tie quotation ye pa Romans chapter 1 utia memprimu akoma o onua utia se mo memprimu akoma wo se if say yenim onyankopon nenso if say yenim onyankopon enso wanhye no animonyam enso yemfa nyankopon animonyam yemfa ma no adenti no Bible no kasa Romans chapter 1 verses 21 obesan abekan mame Isaiah chapter 42 verses 8 Isaiah 42 verse 8 Isaiah 42 verses 8 ko Isaiah chapter 42 verse 8 yanko mini awurade onyankopon ka kire Isaiah say mini onyankopon mini de mini awurade I am the Lord mini awurade midino no me nyankopon di awurade no se midino no I am the Lord, that is my name. Na meremfa manimonyam mma obi me ba cho utias Romans chapter 1 verse 21 no yes wasi enim nyankopon nanso ye nhye nimonyam se onyankopon enu ntime de o refer ko Isaiah 42 verse 8 onyankopon say I am the Lord many awurade midino no that is my name for my glory will not be given to another me for manimonyam enye den emma obi ada na nyame animonyam koma Yesu ada na wode nyame na animonyam ekoma Yesu. This is
what the Bible is telling you, my brother, my sister. Yanko. And my praises. Mama yenso. Mama mfama yenso nkoma statue. Mama mfama nimonyam nkoma statue. This is what the Bible is telling you. I am the Lord. That is my name. For my glory will not be given to another. All my praises to be given images. Asamanya meka chira wono no. We eya santiki kron 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 kron. Eya brofua o kan ya saa na abati ase. O kan ne sabia igba o bati ase. O kan ne frafra o bati ase. O kan ne Hausa. The same understanding ena obenya. Where a here spiritual understanding bia was say I am the Lord. That is my name. My glory will not be given to another. And don't take God glory to Jesus. Men fanya me and munyan koma Yesu. And fan koma ukromu president. Isaiah Romans no say. If you say if you say that somebody you nyankopon. Yem fanya me and munyam man say onyame. Ye de nanyam koma Yesu. Yem fa se dan so amanyame. Bibia to ya. Yenya bibia nyame ya bibia ma ye no. Na ye nyankopon ni munyam akoma Yesu Kristo. Papa Yesu me da asio. Papa Yesu me da asio. Jesus jeme ka konyankwanhia Yesu. Daibu bona Yesu. Ensuo befana Yesu. Everything Jesus Christ. Nyame atukwan. What na kira ga Yesu. It is not like that. And this the Romans say eye deliberate ya sheda eye bu apayo. Na za o sheda e mo safo ayira obeda bontene obu apayare nso abebu apawu ko nemo wadandan hunu enam saa susuye eni saa tiwuye sem na wada samaye mu no wosi amaya dane nipo hunu yakaso obi adane nipo hunu a chese oye senseni a wa mobra ko won susuye mu ewo wan kasa adwene a eba otirim sa odi nyame ade bonya be akoma ne nsa no adwuma no wosi wadane nipo hunu ewo wan susuye a wanyam ne chese saa susuye na we yetirim si ade nyame ade bonya be akoma Yesu no eye ye ne ankasa ne Yesu so eye deliberate asada ko na won akoma a enti ase no enunti amada sama Ghana fo ada sama e wo wiase yakoma enti ase na akoma na wu se ede nyame ne monyam akoma ne nsa no aduma no akoma na nyadan enti ase akoma ne yetiase ewuo na se wakoma awu a nipadua ne be yeden yenkom shani Muhammad so sallam ka kire yense wasi nankum bi wo ada sama mu nipa da sani mu nankum no se eyeyi a nipadua ne nyina eyiye na mo se nankum no se enyeyiye na se epra an nipadua ne nyina so ayede apro eni nipa akoma eni ne ka kire ma eni nipa da sani e ka kire ma eni na koma enti wasi enim san susuye ba yetirimu a yedi na nyame ne mo nyama akoma ne nsa no adwumanti ama yadane da nipa hunu ewo waya nkasa Yesu siemu na yakoma no so enti ase no akoma na adurusum yanko na wakoma na ede wonam ena yakane a ena gade na sa akoma na sei na sa akoma na durusum mu a ipadua na be yeden yanko wasi wo ye anyasafo no enunti ene wo mo ka kire wo mo som nyame ba ko pene se wo mo ya nyansafo wo na nim nyansa o nkramofo de ga wo mo nim hwe se wo mo nim Yesu enam so wo mo sese wo mo wo sansusua no mo se wo mo na ya nyansafo no wodane yenkwasea Bible say wo mo nyansa dodo ani nyina echi wo mo dane kwasiafo afiri se nyame na wo bo wo mo ebo Yesu ma wo mo no wo mo ja nyame no ho edi nanim onyam edi na sida edi na yeye edi akoma Yesu nyame so wo mo dane kwasiafo ko na wasachira oyakopon a me ba jo wenya me na me chiro yo wenya apam dada we New Testament Romans chapter 1 verses 20 to 21 and American chira one. Last week I deal with the same verse. Yanko na wasachira oyakopon a na wo ma sachira yo
nyame a wonwu na kampese wa pro no yasese nyame animonyam edi akoma onipa ode yede amade onipa wa yede fansa hye ho onipa no wone hwan ni nipa na ye kan ho asem no. 1 Timothy chapter 2 verses 5. 1 Timothy Paul ngomo chorokoma Timothy edi kan etremie no Timothy wa ha. 1 Timothy ni 1 Timothy chapter 2 verses 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Yanko. Now Onyankopon krona oho. We say we have only one God. Onyame ba ko pe ene wo ho. Say yegina ha. Nyame ba sakro no. Where is it? Where do you get it from? Munya no he. Nyame aja nyame oba nyame susun kronkron. Nyame ba sakro. Munya no he. Where did you get these teachings from? Munya sa teachings were free. We have only one God. We have only one God. If you have three gods, this is not the teachings of the Bible. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. It is not the teaching of the Bible. Bible says we have only what? One God. We have only one God. Yawo nyame ba kro nyame kro ene wo ho ko ni Onyankopon eni nipa ni Onyankopon ni nipa intem girafo kro e ba choti ha o eniema kro mienu na ba bra bodin wo ha niema kro mienu nyesa and two equal things two can never be the same enti wo bo niema kro mienu na wo ha. We have only one God and one mediator between God and man. Yawo nipa ba ko a wono so ye tamginafo woda Onyankopon ni nipa ntam ko woni onipa Kristo Yesu wasi Kristo Yesu ye de onipa mebacho enipa no wasi Yesu Kristo wa ye de wasi wo onipa mebacho ho na chiro quotation yi wo na chiro ko ma Korinto Timothy yebo na ngoma edikan etire mienu yimunum eti sa nipa na yasese nyame ani monyam ene nyame aseda ene nyame ayeye ede akoma no wode hwan onipa Kristo only Jesus Christ wa ye nipa. Jesus is no more than a woman or a human being. Jesus is no more than a human being. He is no more than God's apostle. He is no more than a messenger. He is no more than a prophet. Jesus is no more than a prophet. He is no more than a sender. He is no more than an apostle. He is no more than a human being. We have only one God and one mediator between God and man. That is the man Jesus Christ. Read your Bible very well, both English and G. Period. Eti nipa no a yede nyame animonyam asesa ede akoma no woni Yesu. Yede nyame aseda, yede nyame ayeye, yede nyame na ase no is no more than a Jesus Christ. God. Onipa Yesu Kristo. Onipa ye oso onipa de. Onipa Kristo Yesu. Mame Hebrew chapter 5. Mame Hebrew chapter 5. Verse 5 to 6. Hebrew chapter 5. Hebrew chapter 5. Paul ngomo chokoma Hebrew 4. Ko ni mani Hebrew chapter 5. Verse 5 to 6. Hebrew chapter 5. Verse 5. Sa anso na Kristo anshe no ho se. Hebrew chapter 5. Hebrew chapter 6 verse 5. Okay. Hebrew says 5. Hebrew chapter 5 says verse 5. Now what? Hebrew chapter 5 verse 6. Hebrew chapter verse 7. Hebrew 5:7. Hebrew chapter 5 verse 7. Me pese wo kan atifi asem no. Onipa Yesu Kristo. Onipa de Yesu Kristo. Eti Paul ngoma ochoro ma Timothy no. Yes, asem kro na bi na wo si so wo. Hebrew 5:7 mo. What say? Was it onipa Yesu Kristo? Onipa de Yesu Kristo. Onipa de Yesu Kristo. Onipa ye nyame. Da bi wonye nyame. Me ba to nipa wa ye nyame. Wonye nyame. Like ene nkasa
Hebrew 5:7 what say? Onipa Yesu Kristo. Mebacho onipa ni Yesu Kristo. Onipa Yesu Kristo. Eti mebacho nyame ye nipa. Nipa ye nyame. Nipa ye nyame. Eti se Bible quotation ni bi eni nyina confirm say Yesu ye de. Yesu ye nipa. Na fe ye de nyame ni mo nyam ni na se da akoma no. Eti nipa no a Romans chapter 1 verse 21 kase ye de nyame ani mo nyam ye de nyame aseda ye de nyame ayeye ama nipa wo pro ense so e de akoma no Yesu. The Bible say sansusue ne saadwene na aba yetirim no amada sama yakoma nanka sa eden adurusum akoma na wu adurusum yanko Romans no to aso ko verse 22 ko wasi wo anyansafo no wo mo se wo mo ya anyansafo mo na nim nyame wo mo na Yesu aba ma wo mo Abraham asefo ni wo mo na nyame do wo mo they are the sons and children of God wo mo na nyame ma wo mo na heaven ya wo mo dia wo mo so wo mo ya anyansafo wo mo na nim nyansa ko wodane nkwasia enem sansusuye ene saadwene no a ewe nipa tirim se wo besom nyame ne nsa no adwuma nti wadane kwasea ewo nsusuye mu ko na wasachira Onyankopon a ompro no animonyam osachira onyame a wompro no animonyam Allahu akbar ko ye onipa a wopro aye onipa a wopro ho ni ensa so ene noma enye nipa nko statue krao why statue na wie no wasa kwa ye abode afoforo a ye enoman statues etu be kwasie ye no ne aye ya surabafo ne amamo no taban obi ahunu surabafo da ye de ne ye homo enipa nsa so wo ano wo hwene wo ansa wo ano ya ye ne tese nipa pepepe ya ye bi ma ne aye bi mema ya mo ntaban tesa no ma subhanallah surabafo kura ntumi hunu o na kambese Yesu abetena asasi so na ade nyame ani mo nyama akoma no yenko ni noteboa ene ntoteboa emoa wo ntotemu apai na ntwie enyan emirachire enkraman nkra ko ni mwa a wowia ene moa wowia wo wonom statues yenko enti Onyankopon so ja won ma eno nti nyame agya wo mama efi na saa nipa wa adwene ne nsusuye wo tirimu yi Bible say Romans chapter 1 verse 22 say enam samo som nyame nsa no adwuma nti efi wo mo ho waka kire kremoni asabi wadi buta ko ti efi aka kire ne se wo no ne ho ofi kremoni ni ne ho ni say aga so obi ho ofi a enya dare a wanware o enye sabi kotu a wanhye enya atade mu na wanhye na emom se wodem nyame ani mo nyamba kwa koma ne nsa no adwuma no asom nyame abode no se bi na ye fi ndo yo eno na ye fi ade yo mami Malaki chapter 1 verse 6 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 ko obati na jeni wase akwada bia ne maame awo no ne papa awo no de na ba asase su bia no akwada ne de ebuo ema na wofo eti Bible twen agina siniema bi so se akwada wodi na jeni na akwadi ni wurani ena akwa nso a obi ati sika akoto no akwa no so ni wurani na se agya ne me a eti nyame ka kire me ne omi eru se agya ene me Nyankopon a mani die wo he Allahu akbar onyame se enti se agya ene me Nyankopon munim se me na me bo mo a mani die pa mo de mame e wo he se nyankramofuo ena da bia ye bo Nyankopon di se woni yire woni ba obi ane ne nsa enka ye mfa nyame ani monyam ento ntwene ki ato nyame ani monyam atwene ki de nyame adan Yesu edi Yesu adan Nyankopon eti nyame se eti sa agya ne me a mani die wo he ani die be na mo de mame ani die ben ene ye de mame se nyame se nipa nyame se oba nyame se bema nyame se broni nyame se bibini se mo mayo mo nipa wo hensu ba nso se ye nsa so
eti nyame se kronfo sabi nyame se tutuni sabi nyame se udini sabi nyame se kowinsani sabi nyankopon se kronfo efise se obonipa ewo ni suban so se ne nsaso a krono suban awi suban adwaman suban peseminkumnya suban awudie suban sa suwe emudie wo he e bi wo nyame mu a wode bo onipa Mame Malaki ha etiremia ni himudu Malaki chapter 2 verse 10 Malaki chapter 2 verse 10 yanko enya ajakro na yan nyina yewo Allahu akbar wasi enye ajaba akope ena ada sama nyina yewo enye ya papa ni Abraham inna rabbukum wahid wa abakum wahid kullukum min adam wa adam min turab la farqa baina arabi wala ajami illa bitaqwa den komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kachira yeno no wasi inna rabbukum wahid munyina mu papa adam waye ba akope wa abakum kullu wasi inna rabbukum wahid munyina mu wura nyame waye ba akope wa abakum wahid ena mu papa adam waye ba akope wa adam min turab munyina nso kullukum min adam munyina mu fra adam mu wa adam min turab na adam na mu firi ni mu so waye netie broni firi netiem bibini firi netiem oba firi netiem bema firi netiem kronfo firi netiem sikeni firi netiem hieni firi netiem dishe firi netiem akwanso firi netiem nyame de netie na bo mo ye nsa no atuma mo nya ne ma period amrose nya aja kro ena munyina mo wo munyina mo papa nya adam ko enye onyankopon kro na ebo yen enye onyankopon kro na obo yen me ba to kwashe mark ni ho subhanallah me say quotation we nyina ekra wo say nyame basa kro no ehina sa teachings we where did you get it from? This is not the teachings of the Bible. Nyame basa kro ye wo nyame eja ye wo nyame oba ye wo nyame basa akoro. This is not the teachings of the Bible. I am telling you today, this is not the teaching of the Bible. It is the teaching and the doctrine of men. Another year to kind of Matthew chapter 15. Be a woman. Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Matthew chapter 15 verse 7. 15:7. Yango. Matthew chapter 15 verse 7. Ko. Was the nyachumfo the hypocrite? Nyachumfo. This odifo Isaiah Hashem Hunkom to the dada. Oh, Isaiah 8, Isaiah 9 verse 6 say. Isaiah 6:9 say, "Oh my, you are not fafan." We worship God with our lips. Ya sumi nyame ya de ya no fafan ya lips. Eni ya didi nyame ni. Ko na one akoma de na akoma na nkasa de. Romans say akoma na hede aduru sumu akoma na wu asa aduru sumu ena Matthew say akoma na hede free nyame ho ko chiri far away from God. Our heart is far away from God. God. Allahu Akbar. Allahu Akbar. They worship me in vain. Almost so nyame kwa. Faso bia no mbenya atemu do munni akatua bia nyame nche. Almost so nyame de kwa. Ko. Wacheche nsema nipa ahihye. Mina mchuroye. Mina mchuroye. We will come and kremofo na come Christopher. This is your words. These quotations is for you. These quotations is for you. Matthew chapter 15 verse 7 and verse 9. Was say much richer in Samuel onipa ede. And the teachings and the doctrine of Trinity is not the biblical. It's not biblical. Eni panchira chire. Enti Malaki no say. Malaki no say. Was say anya ajakro na yenyina ye anya nyame ajaba akọ papa ba akọ ni yenyina ye wo a woni Adam enye onyankopon kro na obo ye enye onyankopon kro e na bo ye onyame kro
nyame koro ko enam edi aso na onua twa onua nkontom enti se nyina ya papa baako na ye nyina ya nyankopon baako ada na ye twa nkontompo ede nyame ani monyam ede na seda ede na ye yie akoma ne nsa no atuma. Why we should worshiping the creation instead of the creator? Subhanallah. Mami, Galatians chapter 4 verse 8. Galatians chapter 4. Paul will talk about Galatians 4. It's not a Galatians chapter 4 verse 8. Now so every hour munim onyankopon no. Every na munim nyame anam ya bosomsom fo no. Allahu Akbar. Koi. Musum won a wonsu mu wonye anyame no se. Musum aniema. Every na yenim nyame no o. Na Yesu maaye, na Abraham maaye, na Mose maaye, na Komishani Muhammad maaye, na Isaiah maaye no. Na da sama som niema na wo musu, wo manya anyame. Aha. Anyame nkoa. Esa nkoa. Aha. Na afei. Mahu Onyankopon. Afei mo se na Yesu abekere mo nyame. Mose abekere mo nyame. Isaiah abekere mo nyame. Komishani Muhammad abekere mo nyame awie. Aha. Anase. Ana nyame kura homu a wada ne wadi amama hu ne se wono ankasa ne nyame a enya wono ne Yesu no. Aha. Eje na masan mo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Da ben na nipa benyanti ase. Ada ben na nipa benyanti ase. Subhanallah, subhanallah. Everybody I na me raho. Me ba mam online. Na me kodru fie. Na me brother you se send ade ne ba. Me kan ni say ya. Spirit na de me kasa no. Wala me ankasa bi hunu nsama me ka. Ba me ko fie na me to me bo ase na me tie nsam na. Na me raho me nipa. Na me raho. Frankly speaking, before God and man na me raho. Tie Galatians chapter 4 verse 8 sansi subium. Kind of one after the other, Marco. God. Now, so every hour, munim onyankopon no. Every na munim nyame na nyame som emma wiase Christosum ni ho, enkamosum ni ho, abosomsom ko na na afra hyeta wiase. Musum won a wonsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musum niema wonsu. Wonye anyame no. Wo munya nyame. Ne musum abosom tegare kwa free akonade kankamia tina mai na musuma bosom mwana moto nyom ye nana no suma bosom na nana no suma bosom ene ya be wuri nyame a ne ya ja nyame no ho la ilaha illa di Akufo-Addo ba president do mama ne ba no president nsa me na mo ga kire ye brother Yanko na afei mohu onyankopon afei mohu nyame awie brebe ne ehunu nyame Romans chapter 1 verse 20 say nyame niema waye ene ne nsa no adwuma ne niema adebomu no ye ne ayetumu se no nyame bi wo ho no ye saade ewe saa bre ne hyase ehunu nyame afei ye hunu nyame awie aha amnase onyame mama humwa wade mama Yesu wade mama Abraham wade mama Mose wade mama Komishani Muhammad wade mama Isaiah amana timoni abie moni amamaja abosomsoma awie ede na masan mu akiri afre ade na mo san mo chi akotete niema num akosoma abosom biem la ilaha illallah afre ade na mo san akosoma abosom osum Yesu aya busumsum ni osum Mose aya busumsum ni osum Isaiah aya busumsum ni osum Komishani Muhammad aya busumsum ni osum Shehu aya busumsum ni o ton subhanallah and meraho frankly speaking meraho bema yanko na edi ya no ho na mo pese
Mufri asia som. Ye la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mufri asia foforo som biem. Edi hie ne hia. Se mo hunu nyame awie. Na nyame nso ahomo. Na nyame no ade ne nsa no aduma woye onipa dasani. The 1 Timothy 2 verse 5 kire yen say Yesu yade ai. Yesu wo onipa. Hebrew chapter 5 verse 7 was Yesu yade ai. Onipa. Ensemu ada di awie. La ilaha illallah. Hey, masa. Fansa sheho. Mensan chiro say Yesu ye nipa. Mami, John chapter 13 verse 3. John 13 verse 3. John chapter 13 verse 3. We are no mami 1 Corinthians chapter 1 verse 23. 1 Corinthians chapter 3 verse 23. Ko. John chapter 13 verse 3. Yanko. Na Yesu nim say ajano de no ma nyina ahye ne nsa. Yesu no ase Nyankopon de niema nyina ayeden. Ahye ne nsa. Onyankopon de niema nyina ayeden. Nemo wono wonye Nyankopon. Allahu akbar. Allahu akbar. Yesu no ayeden. Wonim say. Yesu no ayeden. Wonim say. Onya ade no ma nyina ahye ne nsa. Na jese wonya aja no. Wonye Nyankopon. Nemo nyame na de niema na ayeden. Ahye ne nsa. Yankwai. Ene say. Yesu firi Nyankopon nchen. Ene baaye. Na oreko Onyankopon nchen. Na wo say akonso say ayeden. Was orescribe Onyankopon nchen ti. Na jese wo ba na nyame wo ho. Ena wo konso akoto hwan. Nyankopon. La ilaha illallah. He. Wo ba no na nyame no ho. Na jese nyame no na ba ha no. Ena wo konso na nyame bi wo ho a wo ye den. Me ba cho sisu biem. Sisu biem. John chapter 13 verse 3. Na Yesu nim say. Ajaro de no ma nyina. Where they are from the horse own mouth. Christ no na he ka say. Kwe. Yesu nim say. Ajaro de no ma nyina ahye ne nsa. Enya wani aja no. Nya wani ne Nyankopon no. Kwe. Ene say. Onyankopon nchen. Yesu firi wonya. Yesu no anim say. Wa firi Onyankopon nchen. Na oreko Onyankopon nchen ti. Na wo san konso wo san ye den. Onyankopon nchen. Subhanallah. Amadu. Hey, Mami Matthew chapter 27. Mami Matthew 27 verse 46. Matthew 27 verse 46. Matthew 27 verse 46. Matthew 27 verse 46. Matthew chapter 7 verse 26. Matthew 27. Matthew chapter 27 verse 46. Verse 46. Ko. Na ebese don a to so nkron no. Omo se bra ye bo na senua mo no. Don be don say. To so nkron no. At the 9th hour, bese don 9 GMT. Yamba 9 GMT. Ko. Yesu de ne kese bom se. Ana Yesu de ne kese tia mu se. Eli. Lama sabachthani. Eli. Lama sabachthani. Ene se. Eli na se kire ne se. Minyankopon. Adenti na wajame. Ti Yesu tie mu frɛ hwan. Ti Yesu wajame. Mawo. Subhanallah. Edu ba bia na asem no na aye asemi huri o semi nkotokoto Amadu. Mama John chapter 20 verse 17. 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 John chapter 2. Mama quotation more than 1,000. Make sure quotation more than 1,000. John chapter 20 verse 17. Ko. Jesus say. Bra. Osa we no tarasoni ano so. Sa na o mo kiro ne mebo a. Good. Ana was yesie na wonya ne ye no. Ha? Nyame a yesie ne 3 days. Nyame no no bo owuo no owuo asa twa ne ho asa be kum nyame. Asempesre asem awreho
Assembly be dika. Hey, Masa. Yanko. Yes, catch any say. No catch Mary Magdalene. Was Mary Magdalene touch me not men for answer me. I am not yet ascend to my father. Me nyanko soro ewo majanchen. But rather go to my brethren and tell them communion nchen. Neko kachira wa mo say. I Jesus, I am ascending to heaven. Me be kosoro. My father, hey. Guda. Bango mahako. Me Yesu, my father. And your father. And God is our what? Father. And he is who Jesus was. Jesus was father. And yes, yes. One testament. Yes, what testament no. Adia what they send me and so in Yankopo D4. Period. Was say, I am ascending to heaven to my father and to your father. Debbie, maybe I just fell mammy. Debbie, swell mammy. Yeah. Me nyankopon. La ilaha illallah. Jesus said, touch me not. Because I am not yet ascended to my father. But go to my brethren and tell them that I am ascending to my father and to your father and to my God and your God. Eti nyamena osoro no ye Yesu de. We Yesu nyankopon. Ene menso me de. Na me ye nipa. Ena wo ahmede nso ye nipa. Brother Yunus nso ye nipa. Enti se Yesu ko ye yaja. Ene wono na ja. Ene ye nyankopon. Ene wono nso ne nyankopon. Yesu ye de. We nipa. Oh. Yeah, Assemble Badabio. Assembly na nkwan so ayeba. Asem kese so ba Frankensi so. Yes. Asem kese ba Frankensi so. Ena asem kese bia so suraboje se. Asem kese bia esuraboje se. Asem kese ba Frankensi so. Minia obeya ye ni ntemu o na bonsam ne bopani ne meye na maye na ninu akuma nso ne manya anye. Sofo hebi yo atemu da de mo beka ne se yes e de ntafo yi ken sofo de nkwasiafo yi ken sofo de nkwa yi ken se de nonkofo yi ken se Sofo mem say ya be 45 minutes amount for her live Facebook, YouTube and omuti live Play Store so 80 bright appear Dauda say masha Allah, may Allah guide you all, amen. Confidence bar or say Mr. Che, you too much. Okay, ya ample for say masha Allah, you too much. Nam mo share live for Facebook, YouTube, any Play Store mo share live for obitimi a join the program no live. Numbers na wo screen ni so no 0246 751175 and 02007 33 no 773367 yes 773367 0200773367 and 0246751175 or forever WhatsApp you be for live say a video call say audio call you be for live e wo fie ha no obisa sofo question bi a opebia aya na ye pe questions no questions in here compliments in the sofo atia wa bre sofo ho ofe watia bre sofo nim da wa ye watia bre aha sofo tuja watia bre ye pe questions no na wa answer ye pe obi obe challenge sofo e wo fie ha na aha wo de Bible verses no ahwe wasum left and right eno na ye pe e wa ha na compliments in the adults me hwemu ase me hu question but me hu question bia anti sofo imam abaidi na chese ye kikako na eya no bro we are proud of you tempo anu de na anwemu ane eti sa pepepe aha asembe badabio
Ishak Nyenesem Adam or say Mashallah Senior Ahmed. This is Ishak from Obuasi. Them say we will from Obuasi a friend Ishaka or share our life. And Alhaji Al Hassan Banda, bro, we are proud of you. May Allah Almighty give you more knowledge. Amen. Ganim. Hey, nini na kwa compliments. Allah bless you. Allah bless you. Yeah, pe obi obebusa so for question. No, na me say na no ubu baby now say there. Papa no. Aha. Oye funda ka koma ni fiura. Funda kama ni fiura. Fiura sie ni baby nani anche. Aha. Na waja o friend na busia for mo me da fiura. Yan koda ase. Ase fiura na funda ka de. O manu kra na ntawu. O mu ntawu. So o manu tawu a. Ko be mo ama. Question mba. Timonto questions ne ma sofo. Or wrap up na imam abetwa so inshallah. Sofo. 48 minutes. Yeah, wrap. Yes, wrap up. Mami John chapter 10. Mami John chapter 10, verse 31 to 33. Now me run up. Me run up. And ma NCC ama me time net here. Say time. Every year me talk more than 1 hour. Yeah. And then the abortion. Imam time ne me dia be. And the abantem. Yanko. John chapter 10 verse 31. Ko. And the Yuda for T said. Abo bi said what they rebesino. Yuda for na tase abo. Bema. Chi na aka ne sa no. Chi na abubu ni kom a wo toto ne sere na abasasa na madu. And Yuda for na tase abo se. Omo de ba be si Yesu. Yuda for na tase abo so omo de be si Yesu. Ko. Yesu bia wan say. And Yesu ka kire nkrofo ne say. Nyuma papi na mayo. Metena mu nchen, maye djuma pa bebre. Emu de wa he, e na mafumu a enti mu pese musim abo wo ho. Ko. Machere mu a. Muchemi a efri aja no nchen. Emu de e wo he nti na muri besimi abo yi. Maye nyuma papi a manya ne menya fri aja no nchen. Maye emodi e wo he panti na maye mfom so a wo pese mkumi wo hu yi. So for question bi a minim se won fancy. Ena Juda fo ne ka kire Yesu se enye aduma panti na enye waduma papa a wa ye nti ne ye pese eku o. Aha. Na abususem intira. Abususem a wo Yesu wo kanti ne ye pese ye si ubo. Ko efrise wo a wo ye onipa yi ye wo se onyankopon. Atakbir. Allah. Wo ye nipa. Juda for ne say wo Yesu a wo ye de wo ye nipa enso wo ye ho sa de onyankopon. Na nti ene omo madane Yesu nyame no se Juda for no ha e wo ha sa abre ya ko me sa nkrofo ne Yesu no ompo amie na no anka da o Yesu no amu kra mie na no anka da so e nyankopon nanso Jufo ne se enye wadwuma pa wo ye nti ne epesi ekum na e ma wo a wo ye nipa wo ye ho sa de onyankopon. Enuti ne pesi esi wabo oku. Bema for question. Baba Sule or Kuwait say, please, I have a question. Can he explain to me in the Bible where Jesus said, "In my name it shall be given unto you"? Baba Sule Kuwait. Mama John chapter 11 verse 32. Na me mfa platform na ma imam. Yeah. John chapter 11. John 11:32. Ko. Ena Mary grew fa pa Yesu. One a ohun no. Ena Mary Magdalene omunua Mary omunua Mary ne Martha omunua be ma ne Lazarus awu ena wo mo anso nim se Yesu nso adamfo ene Lazarus ena omudi minka eko Yesu nchen se omo kwa akom omudi dwanto akoma Yesu mra emeboa wo mo ko wo hwe ne nan ase ena Mary ne Martha hwe Yesu na ase ka kire ne se ena wo ka kire ne se Yesu se wo ha a senka sabdo hwiri ya yenua be ma Lazarus awuei senka wo ha ena nka wuni akira anka ni nua be ma no ahu anka yenua be ma Lazarus nka wanwu ka wo be nyane no nka be bibi mpa ma yare no ntumi nkono ko ena Yesu hu no se orisu etibra Yesu hu se onkro la Mary Magdalene esu Mary su Martha esu no na Judafo a woni no bae nso ena Jufo a wo mo ne Martha no ne Mary no bae wo mo nyire esu no ogu ahome ena Yesu ye
na yesu gu ahome honhom ɛna yesu ho yera no ɛna yesu ka sɛ ɛhe fa na mode Lazarus akɔto kɔ ɛna ɔmo ka kyerɛ yesu sɛ yesu bra bɛhɛ baabi ɛde Lazarus akɔto yesu yɛ dɛn. This is the shortest verse in the Bible. John 11:35. Go. Jesus word. Ɛna Jewfoɔ na wɔnka ɔmo si ne boɔ ɛwɔ John chapter 10 verse 31 no ɛna ɔmo ka sɛ hwɛ dɔ a wɔdɔ no yesu dɔ Lazarus paa kɔ ɛna ebinom so gyina akyire no ɔmo nso ka sɛ wei yesu wei a wɔbiebie anifrafoɔ ani antumi ama no amma sɛ anka wei nso anwuo nifra ni mpo wɔte n'ani kɔtani wɔ ma ne ho fi na obi a wɔwuo na wɔntumi nyane no kɔ ɛna yesu saa yɛ wɔsa gu ahome honhom mu ɛna yesu baa da no so na ɛyɛ bodan ɛboɔ hina no ɛna yesu kaa sɛ munyi boɔ ne mfra menana no ɛna Martha ɛka kyerɛ yesu sɛ yesu sɛsia yɛ ne wɔ kasa yi Lazarus wɔdi 4 days wɔdi nanu wɔporɔ ɛna yesu ka kyerɛ Martha sɛ mankama nkyerɛ mo dadaada sɛ meyɛ biribi na sɛ mogyidi a daabi mobɛhunu me yesu m'animonyam daabi me yesu m'animonyam no kɔ nipa no question afei na aduru baabi a afei na maduru sinanim kɔ obi ama o title o say Bible mu CR7 C Ronaldo 7 to aso questions mu na abegu na yesu ma nani so ɛna yesu peja me ba jo ti ha o on say nipa no busa sɛ ɛwɔ yesu din mu ɛna yesu no ane nyame no ogina ho wono ane nyame sɛ wo mo se wono ane nyame etinye wono ane tumi no odi be ya adwuma no afe ono gina asase so o ma nani so awana yesu peja nani hwe soro ko and was from the divine intervention and wo ka se aja meda wase minim se de me sere kura wa ya wie meda wase se watie me dada na me yesu de minim se wotie me da bia me sere wa wotie wo ya ma me da bia na nkrofo kobo a me kura na me nka ne kese na me mpasa me ka ne kese na mo nkrofo ye gina he se nkrofo ne be hu ne se to me ne me gifiri suru nti na me kansa nti yesu oji to me ni firi he to me oni ya Lazarus ne mpa bo no oji firi ho oji no onu ani di David busa second question okay second question no was say please Sheikh, how do we bury the dead according to the Bible? So be who according to the Bible kwan be me fa so see me di limam tam ni nyina what am an verse no na yemfanya topic inshallah next ongo he Matthew 27 Matthew 27 kai mami Matthew 27 when come back Matthew 27 okay Matthew 27 verse 57 sa quotation we na wo kan no kra John na akra to aso ehwa akra be yi ano John 11 na kan okay on kan no wi ni last question na me fancy John 11 verse 32 no and verse 38 no odru no mbo and 42 John 11:38 ko 37 na wonu bilum se we a obi o refrain da bi sa ko biem ahon de yakan verse 40 ko yesu se ne se ana yesu ka se akama nkyem se wugidi a obehu onyapo kwase ko na wo yi wo bo no ko yesu ma na ni so ana yesu peja na ni hwe so ɛna ɔka sɛ agya meda wase sɛ watie me na me yesu de minim sɛ wotie me da bia na nkrofoko ye gina henti kra na me bɔ mpae ne kɛse sɛ de be yo megye bi sɛ wo na asoma kɔ ɛna yesu ka saa no ɛna yesu de ne kɛse atiem sɛ Lazarus firibra na de wawuo mu firi adi ɛna de wawuo no ofiri enanum pie ye ofiri amenanum o opia bɔntene kɔ ne yɛde nwura na yɛde ne nine ne nsa ya de nwura kyekyere ne de nine ne nsa brother Yunus
Drum for the DNA in the Nyira achichiri ne nane ne nsa. And I Lazarus superior, but not then an achichiri ne nsa. Yes. Okay. So that alone is enough. But you better treat it as a topic. Near you in Suno, Ashen, our mortuary. And solid paper telling Anoa. Next week, maybe I see you for okay, inshallah. Yes, a hands of so. Come so me adaka beba. Inshallah. Oh yeah, Inshallah. Yamfa last question. What would you tell Avram ben Moshe who said Jesus does not exist? Meaning so what is Abraham here nenka? No dear. Na Abraham here na 7 day in fact from last year. Was it Jesus does not exist? Jesus existed. Or by Tenasi or Ben 33 years. He will return back. Muslims believe in that. He will return back. Even Bible and Christian Quran so for me confirms Ben Moshe said. There will be Moshe the enemy say. One on a fold in the baby or the afan. One fan. So for the American say Ben Moshe means one who Ben Moshe. Say Kramuni be what doubts about the Ben Moshe kika online with a video non fan send ye. You betcha that portion. Na you're treating inshallah because Ben Moshe you're inviting on several occasions. Yes, so I say ahomasoka kakra on shede muade kakra me nka so muade but I say on shede muade kakra nti wo de wo hu ni video now who any doubter just link us fasten the you betcha that portion ni ama sheiks I mean so for ha bia wa ha bia best oh yes imam ho no ye treating kama Ben Moshe de ya inipa yenua nti so for bonetofa ne sorry so bompa ye man baby ayedure de baby ansusu ade bo re ho be fa no that's all mame fam nsia na nyame ya adoma we sa topic ya mawura mu de e cha di for atrofo ne de that's right do when the menya be 2 months kra 8 weeks yes, separating the boys from the men. Yes, they were a small boy cry. Yes, they were a small boy. Separating boys from the men. Why a kid? My last quotation cry. Why a small boy cry? Yes, you are a small boy. Imam Tihel. Why a small boy? I don't know. Imam Tihel. Massa. Why a small boy cry? Acts 13 verse 23. Why a small boy cry? Nyame wo what's that? Okay, first also my name, sorry. Me say afasi enye said the enye kura na yes be say. Yes, there's a small boy. Okay, I got 2 minutes now 1 hour auntie. 23. Go. Acts chapter 30 verse 23. Go. We ask for mu na onyankopon di ne boshe. Abraham asifo mu na onyankopon di ne boshe so. Yi Yesu ye no Israel adenkwa. Acts 13, Acts 3:13. Acts 3:13. Acts chapter 3 verse 13. And I can say, me and the am the man. I say I'm so cry as na no cry some treat no hada. Acts 3:13. Abraham ni Isaac. Ni Jacob. Ani Jacob nyankopon. De na Jacob nyankopon. Ani ya ja no nyankopon. Na wa hye abofra Yesu a mu yi no maaye no. What's yes abofra akwara keto we small de na kototo nyame ho obi onya abofra de no toto nyame ho okay yes assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nam ahaya mam online radio and then TV wasubusu ahwe live program near the Bible versus the Quran and a topic I treat here hwan nyame who is God. Sofo Ahmed Chi and a Sofo Ahmed Jesse and you move here. Program I told so a focus on Islam, yani Imam Abdullah Yusuf Bamba. Anybody Jumedi Imam. Yaha Imam Remu na yento Jumedi in so inshallah. We de hot cake. Aha Imam Remu na obetenasi na chese. Yes, Imam Oba, Imam. Okay, me pen. Yeah, me that's it. Sofo, aha Imam ballroom, Imam befa seat wo hono inshallah. Ahia. No, David. Fiba nencho. So for Viva nencho. Okay. Now, ye try ho abasima, ye ba ya na Imam Jumedi no ye sha ase e wo fie hanom.